Siguen cortando el cabello, official. Mañana por la mañana vas a decir haber revisado mi nombre. El oficial Marcus Grant si cuido inmóvil por un segundo. Las máquinas eléctricas seguían zumbando dentro de la cárcel del condado de Fulton. Luego sonrió y volvió a pasar las cachillas por el cabello negro y largo de la mujer espesada, frente a él. Los rizos cayeron al suelo frío de concreto. La joven levaba ropa deportiva gris. Estaba descalza y tenía las manos atadas detrás de la espalda. Las lágrimas bajaban lentamente por sus mejillas, pero sus ojos seguían firmes. El oficial Tráiler Reed levantó su teléfono y empezó a grabar. Sonri para la cámara, dijo Reed. Ahora sí pareces obedient. La mujer levantó lentamente la cabeza. Mi nombre es Elena Brooks, respondió con voz tranquila. Y mañana ustedes dos deben presentarse en mi tribunal. Por un instante, toda la sala quedó en silencio. Entonces Grant soltó una carcajada. Claro que sí, respondió. Y yo soy el presidente. Pero detrás de ellos, el oficial de registro Nolan Price observó el formulario de arresto. Luego miró el rostro de la mujer. Después miró el cabello tirado en el piso. Y por primera vez aquella tarde, sintió miedo. 24 horas antes, la jueza federal Elena Brooks estaba sentada en su oficina dentro del edificio Richard B. Russell en el centro de Atlanta. Tenía 29 años. Era una de las juezas federales más jóvenes de Georgia y ya era conocida por algo muy particular. Nunca necesitaba levantar la voz para controlar una sala. Sobre su escritorio había dos expedientes gruesos. Marcus Grant, Tráiler Reed. Ambos oficiales enfrentarían sentencia por abuso de autoridad, falsificación de reportes y violaciones de derechos civiles. Grant tenía 18 denuncias en 6 años. Reed tenía 14. Todas habían desaparecido, archivadas, manipuladas, olvidadas. Elena revisaba fotografías de víctimas golpeadas, declaraciones alteradas y videos corporales incompletos. Su asistente judicial, Evan Miles, entró con otra carpeta. El sindicato policial presentó otra solicitud, dijo Evan. Quieren apartarla del caso. Elena levantó la mirada. ¿Con qué argumento? Evan dudó unos segundos. Dicen que usted es hostil hacia la policía. Elena cerró lentamente el expediente. Esperar que los policías respeten la ley no es hostilidad. Afuera del tribunal, Atlanta estaba llena de tensión. Durante 3 días consecutivos, las protestas habían ocupado las calles después de que un video de brutalidad policial se hiciera viral. Las noticias estaban por todas partes. Las sirenas no dejaban de sonar. Y todos parecían esperar que algo explotara. Al mediodía, Elena se quitó la toga. Se puso leggings negros, sudadera gris y zapatillas deportivas. Necesitaba correr un poco antes de regresar al tribunal. Antes de salir, guardó una pequeña grabadora en su cinturón deportivo. Su hermana menor, Camille, se la había regalado semanas atrás después de que empezaran a llegar amenazas anónimas a su oficina. A la 1:20 de la tarde, Elena corría cerca del Centennial Olympic Park cuando escuchó gritos. Una nube de gas lacrimógeno explotó cerca de la cal. La multitud empezó a correr. Elena tosió mientras trataba de alejarse. Sacó su teléfono para buscar una ruta alterna hacia el tribunal. Entonces alguien la agarró bruscamente del brazo. Quieta aje, gritó una voz. Elena giró. Frente a ella estaba Marcus Grant. Detrás apareció Tráiler Reed. Los mismos hombres cuyos expedientes estaban sobre su escritorio. Pero ninguno de los dos la reconoció. Para ellos no era una jueza. Solo veían a una mujer negra con ropa deportiva atrapada entre manifestantes. Estoy tratando de dijo Elena. Mi auto está cerca del tribunal. Grant apretó más fuerte su brazo. Te vimos lanzando botellas. Elena parpadeó entre el humo. Eso es falso. Revisen mi identificación. Reed se acercó sonriendo. Habla bonito, dijo. Eso me encanta. Elena miró directamente la cámara corporal de Grant.
Official le recomiendo verificar quién soy antes de continuar. Grant torcio su brazo detrás de la espalda. Aquí no desordens tú. El balso deportivo cayó al suelo. La pequeña grabadora rodó debajo de un automóvil estacionado. Y siguió grabando. Read saco las esposas. Quedas arrestada por alterar el orden público, resistir al arresto y agredir a un oficial. Elena respiró lentamente. No he tocado a nadie. Grant acercó su rostro al oído de ella. Lo harás cuando yo escriba el report. La empujaron dentro de la patrulla. Cuando la puerta se cerró, Elena alcanzó a ver el edificio del tribunal a través de la ventana oscura. Por primera vez en su vida, la justicia estaba del otro lado de una puerta cerrada. A las 2:15 de la tarde, la patrulla entró en la cárcel del condado. El oficial Nolan Price los esperaba con una carpeta en la mano. Grant enumeró los cargos rápidamente. Alteración del orden, resistencia, agresión. Elena permaneció en silencio. Price observó cuidadosamente a la joven. Necesita atención médica, señora. Antes de que ella respondiera, Reed interrumpió. Necesita revisión por contrabando. Grant abrió un armario y sacó máquinas eléctricas para cortar cabello. Price frunció el ceño. Ese procedimiento no corresponde a estos cargos. Grant lo miró fijamente. Hoy los ojos de Elena cambiaron. Ella conoce perfectamente las políticas de detención. Ese tipo de revisión no estaba permitido para delitos menores. Eso es algo, dijo con firmeza. Reed encendió las máquinas. El sonido llenó la sala. En una celda cercana, varios detenidos se acercaron a las barras. Uno de ellos levantó discretamente un teléfono. Elena lo vaya. También vaya las cámaras del techo. Y vaya a Reed grabando con su celular personal. Entonces tomo una decisión. Dijo de discutir. Si ellos querían destruir solos, ella digería que lo hicieran frente a todas las cámaras. Grant agarró violentamente sus rizos largos y pasó las cuchillas por su cabeza. El primer mechón cayó al suelo, luego otro, y otro más. Reed caminaba alrededor grabando. Mira eso, dijo burlandos. Toda esa actitud terminó en el piso. Las lágrimas de Elena comenzaron a bajar lentamente, pero su voz seguía estable. Están creyendo una evidencia que jamás podrán borrar. Grant soltó una carcajada. ¿Y quién va a creerle a alguien como? Entonces Reed cometió el error que destruyó todo. Acercó el teléfono a su rostro y dijo, sonríe para la cámara, su señoría. El silencio fue inmediato. Nolan Price dijo que los documentos. Uno de los detenidos murmuró. Acaba de decir su señoría. Grant se quedó inmóvil. Elena levantó lentamente la cabeza parcialmente rapada. Sus ojos se clavaron en el teléfono de Reed. Todo esto quedó grabado, dijo. Antes de que alguien respondiera, la radio de Price sonó. Atención a todas las unidades. La jueza federal Elena Brooks fue reportada como desaparecida. Última vez vista cerca del Centennial Olympic Park usando sudadera gris. El rostro de Price perdió completamente el color. Miró a Elena, luego el formulario. Después el cabello tirado en el suelo. Y finalmente miró a Grant y Reed. ¿Qué demonios hicieron? Grant retrocedió. Reed bajó lentamente el teléfono. Price señaló a la mujer esposada. Arrestaron a la jueza Brooks. El miedo llenó la habitación. Elena se puso de pie lentamente. Seguía esposada. Seguía humillada. Pero ahora era la persona más poderosa dentro de esa cárcel. Ustedes no vieron a una jueza, dijo. Vieron a una mujer negra que pensaron que podían destruir. La celda explodó en gritos. Los teléfonos comenzaron a grabar. Raparon a una jueza federal, gritó alguien. ¿Saben esto ya? Era demasiado tarde. Al que la noche Atlanta ya había visto el video. Antes de la medianoche lo había visto todo el país. Los titulares aparecieron en todas partes. Policías rapan a joven jueza federal tras arresto ilegal. Elena fue liberada menos de una hora después. El jefe de policía llamó al incidente un malentendido.
El sindicato dijo que era procedimiento estandar. La alcaldía pidió paciencia. Pero Elena no aceptó disculpas vachas. Esa noche, Camille envolvió la cabeza dañada de su hermana con un pañuelo de seda azul. Las manos le temblaban. Intentaron destruir su zero. Elena observó su reflejo en el espejo. Su cabello había desaparecido en líneas brutales y irregulares, pero sus ojos seguían intactos. No, respondió lentamente. Me dirán pruebas. A la mañana siguiente, la agent federal Rachel Monroe ligó a las oficinas de Elena con una carpeta selada. Esto es mucho más grande que tu arresto, dijo. Dentro había años de denuncias contra Grant Y. Reed, un estudiante universitario llamado Jordan Ellis, una enfermera llamada Marisol Vega, un maestro llamado Andre Coleman. Todos contaban historias similares. Humiliations, gulps, amenazas, cabello cortado, reports falsificados, y silencio absoluto. Rachel abrió otra carpeta. También manjaban pagos ilegales. Registros bancarios mostraban depósitos sospechosos. Horas extra falsas. Protección a traficantes locales. Luego apareció el peor mensaje. Hagan que la juza tenga miedo. Vayan por la hermana. Enseñan lo que pasa cuando enfrenta la policía. Elena cerró lentamente los ojos. Amenazaron a Camille, Rachel asintió. Y ahora tenemos cargos federales por conspiración. Durante varios segundos, Elena no habló. Después camino hacia la ventana. Miles de personas estaban reunidas afuera del tribunal. Algunos sostenían carteles con su nombre. Otros mostraban fotografías de sus propias heridas. Nunca se trató solo de mí, dijo finalmente. Rachel respondió en voz baja. No, pero tú obligaste al país entero a morir. Aquella tarde, las víctimas comenzaron a hablar públicamente. Jordan publicó una foto de su cabeza rapada años atrás. Marisol grabó un video desde el hospital donde trabajaba. Andre habló frente a las cámaras de televisión. La historia dejó de ser solamente sobre una jueza humilada. Ahora era sobre un sistema entero que había enseñado a las víctimas a permanecer calladas. A la mañana siguiente, la sala 6A estaba completamente llena. Grant Y. Reed entraron con uniformes naranjas y cadenas en las muñecas. Parecían mucho más pequeños sin placa. A las 9:00, Elena Brooks entró en la sala. Vestía toga negra. Y un pañuelo azul oscuro cubría su cabeza rapada. Toda la sala se puso de pie. Este tribunal entra en sesión. El abogado de Reed se levantó inmediatamente. Solicitamos que usted abandone el caso por conflicto personal. Elena ni siquiera parpadeó. Solicitud rechazada. Las pantallas comenzaron a mostrar los videos, el arresto, las mentiras, las burlas, las máquinas cortando su cabello. La sala quedó completamente en silencio. Luego sonó el audio oculto, las amenazas, los insultos, las risas. Después hablaron las víctimas. Jordan dijo. Me hicieron creer que nadie me escucharía. Marisol habló entre lágrimas. Me hicieron sentir culpable por existir. Andre levantó la mirada. No distrayeron solamente cuerpos. Distrayeron confianza. Cuando todo terminó, Elena se quitó lentamente el pañuelo. Su cabeza rapada quedó visible frente a todos. Usaron poder para humilar, dijo. Usaron miedo para silenciar. Miró directamente a Grant. Marcus Grant es tribunal lo sentencia a 9 años de prisión federal. Grant cayó sobre la silla. Luego miró a Reed. Tyler Reed por conspiración, abuso de autoridad y amenazas contra mi familia. Este tribunal lo sentencia a 2 años de prisión federal. Reed gritó furioso. Esto es venganza. Elena sostuvo su mirada. No, esto es justicia. La sala explodó en aplausos. Afuera, miles de personas celebraban viendo la transmisión en vivo. Meses después, Atlanta aprobó reformas históricas en supervisión policial. Decenas de casos fueron reabiertos. Jordan entró a la facultad de Derecho. Marisol se convirtió en activista nacional. Andre volvió a enseñar. Y Elena Brooks dejó crecer nuevamente su cabello corto,
natural, hermoso. Pero jamás volvió a cabrerlo dentro de un tribunal. Cuando un periodista le preguntó por qué, ella respondió con calma. Pensar en que estaban quitando la dignidad, pero solamente expuser en la vergüenza de ellos. Y desde aquel día, cada policía que entraba a su sala recordaba una sola cosa. Antes de juzgar a alguien por su apariencia, asegurate de saber exactamente frente a quién estás parado.